Bakunzi b'ikiganiro kanguka ndabaramukije mwese, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno musi wa gatandatu, umunsi twumva intahe n'amasengesho, ubuhamya n'amasengesho, kuko iyindi misi turumva intahe bisanzwe, ariko umunsi wa gatandatu ndasengera n'abagwaye abafise ukwizera bose. Kuwa gatandatu guheze naravuze abumviriza radio Vyizigiro mu gitondo mu Burundi yuko ari ku 90 ibice 9 90.9 canke 104.8 ijana na kane ibice 8 abari mu gihugu hagati. Ariko sinavuze isaha kanguka ica kuri Vyizigiro ni saa 11 n'igice 5h30 du matin. Ibisi yose 5h30 du matin murashobora kumva kanguka kuri radio Vyizigiro abadashobora kubaronka WhatsApp. Ikindi nashaka kuvuga nuko abamama bamaze gusama tugeze ku gitigiri 240 240 bebe bamaze kuboneka, baba bavutse cyangwa bataravuka kwera ano masengesho. Igituma abamama benshi basama ni kwera izo ntahe muduha. Ndashimiye gose abantu baguma duha intahe ko basamye bakaduha intahe, abavyaye abana bakaturika amafoto. Izo ntahe zanyu nizo zituma abandi bashobora kwizera. Narumvise reko aro benshi baronka igitangaza ariko ntibadushinga intahe, hari nabasamye kubera amasengesho mu bikorane ariko ntibadushinga intahe. Ariko ni byiza ko muzana intahe, nimuzibira abandi uko mwagiriwe neza, niko nabandi bashaka kumva ivyo ndiho yakoze kugira baduze kwizera nabo bagendegwe. Rero nkuko nabo ndabikora imbere yuko tsengera abagwaye, reka twumvirize intahe zikeya kugira ziduze kwizera. Inyuma y'izo ntahe uce witegura cyo dusenga. Yesu ashimwe bantu mwese munyumva, nanje ndi gushima Imana kubyiza yangiriye. Imana yangiriye ibintu byiza byinshi ntabona uko mvuga. Rero reka mvuge muri bimwe. Ngewe ndi mu bamwe baje mu giterane Ottawa kuri le 12 mai. Hamwe narahagurutse mu bemeye kwakira Yesu nk'umwami wabo n'umukiza. Ndahaguruka numvishe vraiment binkozeho, ndahaguruka. Ariko ndagira ngo mbabwire kuva icyo gihe nemera kwakira Yesu nk'umwami w'umukiza wanjye, ibintu byinshi byarahindutse, ubuzima bwanjye bwarahindutse. Ibyaha nakoraga numva byarananiye, ubu ngubu sigaye mbitinya, kuko nk'ijambo ry'Imana Kristo Ndikumana atubwira ati aho kugira ngo ukore icyaha utekereze kuri Yesu yakubambiwe ku byaha. Urebe uwo par exemple nk'icyaha cy'ubusambanyi, urebe nk'icyo cyaha cy'ubusambanyi ugiye gukorana n'uwo muntu, urebe ufite agaciro. Yesu yemeye kwikorera ibyaha byacu, Yesu yemeye gupfa ku musaraba kubera twebwe. Hama icyaha cy'ubusambanyi nange navuga nkumva ndashaka kugiheba, mugabo bikananira nkabura uburyo. Ariko kuvugwa nakiye Yesu umwami w'umukiza, ubu icyo ni icyaha ntanga urunuka, numva ntashobora gukora, numva ntashobora kwanduza umubiri wanjye, numva ntashobora kwanduza ingoro y'Imana, nk'uko Kristo Ndikumana bitubwira ati imibiri yanyu ni ingoro y'Imana. Yarabidusobanuriye neza, tubwira icyaha cy'ubusambanyi. Yesu ashimwe cyane. Aho rero niho numvishije nakiriye Yesu umwami w'umukiza, aho niho numvishije mfite imbaraga. Ubicyaha cy'ubusambanyi hehe narakiretse, ndetse nabo twabikorana, ariko nabo barambwira ngo narahindutse. Ubu natwe turi abasiribateri, ariko ndasaba mu dusengere namwe abatwumva bose. Ntago byoroshe, ariko mu dusengere Imana iduhe imbaraga kandi iduhe abo yatugeneye, kuko Imana tutaraba kuri iyi si, izabo tuzabana nabo, izabo tuzubakana urugo. Twongeye kugusaba mu dusengere abo baza Imana bafite ibyo bashaka bagende, ahubwo haza Imana irungitse. Nongeye kubasaba rero mugume kuri kanguka yaradukanguye. Ibyo nabonye muri kanguka nahandi nari bwabibone, ibyo ko kanguka yampinduye sinari bwahinduke. Nongeye gushima nivuye inyuma ko bwa Kristo Ndikumana n'abaparteneri bose bakora famille yiwe yose. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha ijuru. Nicyo kintu cya mbere turi gukorera, nicyo kintu twifuza, nicyo kintu numva nabifuriza. Kandi umufasha w'Imana ikomeze mugendeho, n'abaparteneri bose bakanguka ibaha imigisha. Ubu ndi umuntu nahindutse, ko nari mbere siko nkimeze. Abumvishe témoignage yanjye, mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu, ntago muzasigara kimu, ntago muzasigara nk'uko mwari mumeze. Muzahindura ubuzima bwanyu, ndetse ari n'ibizajya byikora automatique utanabisabye. Rero abumvishe nahe yanjye, saba Imana ibahezagire, kandi Imana ikomeze duhe muri urugendo turimo rwo kujya mu ijuru, tuzarurangiza amahoro. Amina.
Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nshimire Imana cyane, nshimire nawe Chris, Imana yakoresheje kugira ngo igidukiza. Ndashaka gutanga intahe zanjye zijyanye n'ikibazo nari nsanzwe mfite cy'umugongo. Nababaraga umugongo ku gice cyo hejuru hafi y'ijosi, nkababara cyane ku buryo ntabashaga kuryamira ukuboko kw'ibumoso. Ubwo rero nari maze iminsi numva kanguka, nkavuga ati mana nanjye ubwo ngubwo igihe cyanjye kiri hafi kugira ngo nkize. Ikimbayeho rero mu kanya nari ndiho numva intahe z'umugabo wari urwaye pumo. Yaravuga ko pumo imwe yagiye kwa muganga asanga yaragiye. Ubwo ndiho nyumva nari mfashe ku mutima, ngiye kumva numva ntangiye kugira manifestation mu mubiri wanjye, numva ndiho ndatigita cyane. Noneho ngiye kumva numva hamwe n'ababaraga hose harakize. Hari n'intahe mfite mu minsi yashize, nari mfite ikibazo cyo kugira uruhu, nkarwara uruhu. Noneho umunsi umwe Chris yaradusengera aratubwira ngo dufataho, dufite ikibazo mfataho. Ngiye kumva numva uruhu rwanjye rero rurakira. Ngiye kureba muri miriwari nsanga aho nari mfite ikibazo hakize. Murakoze Mana. Iyo ntahe ntabwo narayitanze, ariko buriya Satani ni mubi, ntabwo yashaka ko nyitanga icyo gihe, yumvaga ko nakomeza nkanangira. Ariko urakoze Mana kuba unkoreye bino bitangaza, nkaba nkize ijosi. Noneho icyo gihe nari mfite ikibazo cyo kwijosi, navugaga Satani yakomeza ambwira ati akose ubu ni wowe wakize. Ariko ngemeye neza aho umukozi w'Imana Chris ariho asengera abantu kano kanya kuri ino samedi, ahita avuga ngo abantu bafite ikibazo mu mugongo hafi y'ijosi bakize. Mbese numva ko narindi muri abo bantu. Urakoze Mana, ndagushimira ko wafashije ugacisha inkuru nziza muri Chris biciye muri kanguka n'abaparteneri bayo. Urakoze Mana, intahe yanjye yariyo. Murakoze, abantu bose bakomeze bizere, n'abafite ikibazo bose bazakira mu izina rya Yesu, amina. Shalom shalom, ndabaramukije cyane. Amahoro y'Imana wacu Yesu Kristo abane namwe, abanyumviriza mwese, Imana ibahezagire. Ndaramukije cyane umukozi w'Imana Chris Ndikumana. Fasha umwanya wo kongera kugaruka gushima Imana. Shima Imana kugize Imana yankoreye. Mu minsi yashize nashimye Imana, nashinze intahe mvuga ko Imana yanteye iteka. Nyuma y'imyaka 5 nkoze ubukwe, intera iteka ndibungenga. Ubu rero ngarutse gushima Imana ko Imana yangiriye neza, yampaye ikibondo. Ndashima Imana yampaye umwana mwiza w'umuhungu, umwana w'isezerano, umwana narindiriye imyaka 5. Rero ndashima Imana ko Imana yabikoze. Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Ndashima Imana ivyumve ko ndayishimye, kuko n'umutwaro nagendana ni gisebe nari mfite ku mutima. Kandi nongera ndemesha n'abandi abatararonka ibibondo, mwese mwizere Imana isaba bikora. Abafite imitwaro itandukanye, kasaba akeneye ibibondo gusa, n'abafite imitwaro yindi itandukanye, barwaye, abafite imitwaro yindi yari yo yose, mwizere Imana izokora. Iyi saha y'Imana igeze, nta gituma idashitsa icyo yavuze. Rero ndashima Imana, kandi ndashimiye abagenzi bose. Ndashimiye mu mama yampaye kanguka ambwira ko uyu mwaka naho je ntovyizera, hari mu mwaka ushize nko mu kwezi kwa 11, ambwira ati tugiye gutangira umwaka mushasha, naho tovyizera je ndakwizerera, kandi ndizera neza ko Imana izo gucyondo. Rero ndashima cyane, ndashimira mu mama, Imana imuhezagire. Kandi bene data, ndabasaba kugira ngo umwe wese yumvirize intahe yanje, yizere ikibazo cyacu cyose bafite, yizere nta Imana inaniwe. Rero Imana ibahezagire, Imana ihezagire umukozi w'Imana n'umuryango we wose, ihezagire abanywanyi bakanguka, abaparteneri bose bakanguka, mwese Imana ibahezagire kandi ibongereze imbaraga, inkumvu zo kongera gukora umurimo w'Imana ubugira. Kandi intahe yanje yariyo. Imana ibahezagire, amen. Imana ni hafi icubahiro cyane.
Genda umuntu mu minsi yeze nababwiye yuko Imana yangiriye neza impa kumpindurira amazina. Nari maze imyaka 7 nararonka umwana, none ubu Imana yarabikoze cyane rwose. Imana yacu ntibesha, Imana yacu ni Imana ishikana, Imana yacu ikora ibikomeye. Ndashimira Imana kuko yakoze ivyo abana b'abantu badashobora gukora. Ndashimira Imana yo yaduhagurukije umukozi wayo Chris Ndikumana ikamucako. By'ukuri Chris ni umukozi w'Imana kuko hari ibintu byinshi jewe yagiye aramvuga ko bikantangaza cyane. Bantu b'Imana nagenda babwire iyi nzira y'Imana igira ishike, ntimugire ngo biroroha kuko shetani nayo ntiba yicaye, irahaguruka, ariko yo yaramaze gutsindwa, ibyo turabizi. Ubu naravyaye, nagenda babwire yuko mu rugendo nagize rwo gutwara inda bitanyoroheye. Nabaye umuntu wo mu bitaro kenshi, ariko nkadarumva Kristo aravuze ngo hariho umuntu, nkumva ariko avuga ivyanje gusa. Noneho ejo bundi ndavyara, mvyaye numva avuze ngo hariho umumama yavyaye umwana we yasamye inda biciye muri aya masengesho yakanguka, ngo niyizere ntagire ubwoba, ngo umwana ari muri kuveze. Mw'abantu naratangaye kuko umwana ariko aravuga yari kwanje. Ego umwana wanje yaciye muri kuveze, ariko vyose vyagiye bigenda neza kuko ryari isezerano ry'Imana. Nukuri rero ndashaka ndabasabe mumfashe gushimira Imana. Imana irakora kandi irashitsa, isezerano ryayo rirashika, ibyo sinkekeranya. Hama nawe Kristo Ndikumana, Imana ikuduhera umugisha, iguhangaze ukomere, ikomeze n'abawe. Reka natwe twabe tukibuka kugusabira. Ico twokwipfuriza nuko igikorwa watanguye uzogisozera mu mpembo uzoronka mw'ijoro. Nta kindi twokwipfuriza. Icubahiro kibi c'Imana ubu n'imyaka yose. Amen. Jewe ndi umupfasoni umwe Imana yagiriye neza, hama ndashaka kuramutsa cane Kristo Ndikumana. Imana ibahezagire cane. Ndashaka gushiga igishinga ntahe c'ivyo Imana yangiriye. Jewe mu minsi iheze nagiye kwa muganga, bagira aba examen, barambwira ngo urashobora kuba ufise kanseri, ariko ariho ikiza. Barambwira ngo ifise ama etape yambara 5. Barambwira ngo ivyanje bigeze kuri etape ya 3, kandi bigoye, bimaze kurenga aho bigoye kugira traitement. Hanyuma bandungika ku muganga mukuru wavyo kugirisha aba examen general. Barandungikayo, ndagenda ndataha. Uwo munsi bwa mbere babimbwiye naraye ntaryamye. Uwo munsi ndibuka Kristo ariko arasenga, aravuga ngo ufise aho ababara canke ufise ico asengera yifata aho ababara canke ku mutima. Ndifara ku mutima, arandase, aravuga Mana mw'izina rya Yesu ndakwinginze ibi bintu ntibimbeko. Imana iragirira neza, ndabandanya ndasenga. Amazita ya mbere araza avuga ko tarakimwe babona, ariko bazogira indi examen general ya nyuma ikomeye. Barampa rendez-vous, uragenda. Ndabandanya ndabisengera uko Kristo asenga iminsi yose dusengana. Imana yangiriye neza no munsi. Barambwira ngo uwo munsi, barambwira ngo ugere muhira, tuzokurira ikete canke tugutelefone mu ndwi 2 canke 3. Imana yangiriye neza no munsi. Nabonye ikete, nugura iyo kete, ndabona nti Imana ndarisoma. Barambwira ngo ibipimo vyose twakoze ni negative, ntabwo twatoye ikintu na kimwe. Utekane, hanyuma uzogisha izindi examen y'imyaka 5.
imbere nari ngiye ahantu imbere yo kubandana manje gusenga umunota wose ndavuga Mana warakoze urakoze ndashima nukuri ndashaka gutanga ishinga ntaye cyane shimira umukozi w'Imana Kristo Ndikumana Imana ikuje imbere cyane kandi hari n'ibindi nasengeye kandi ko nasengera kandi zobikora nibaza ko navyo nyene vyakoretse nindiye gusoshinga ishinga ntaye kandi Imana ihabwe icubahiro byari byashaka gushinga ishinga ntahe Imana ishimwe cyane amen. ndaramukije Kristo Ndikumana ndaramukije n'abapartenere biwe bose nanje nashaka gushima Imana kuvyiza Imana yankoreye nangura mvugana ntihabwe icubahiro kuko ari Imana ihindura ibintu kandi n'Imana yumva gusenga k'umuntu wese. Rero nagira nshimira Imana kuvyiza Imana yankoreye. Jewe nari ndwaye indwara y'ubutinyanka, ntabwo byakundaga ko ngenda mu butinyanka igihe cyose nk'uko byahora hambere, ariko narumvise kanguka kare sinayizera, ariko harageze igihe ndayizera. Nagura gusengana nabo, nagura gusengana namwe Kristo yasenga nkasengana nabo, akavuga ngo fata nanje nkafata. Ndavuga Mana, kubera iki wemeye yuko iminsi yose je mvugana mu butinyanka ngenda kuja kwa muganga, nta muginekologe tutarabonana, eske bizoherera hehe? Ndavuga ati je nukuri Mana ndakwinginze, n'amahera ya buri munsi ndahora naronse kuza ndagenda kwa muganga, binkorere rero nanje ndagendayo nk'abandi kandi ku gihe kimwe, kandi ibintu byo kuguma mpindura ibihe haca amezi n'amezi, kubera narabona gusa yuko nzaba mvamwo ubugumba. Ndasenga Imana ndavuga ati Mana uko biri kose urashoboye kandi urakiza indwara nyinshi zitandukanye, nanje ndagusavye umpindurire ibihe. Narabaye ngaho ndasenga nkumva vuze ngo hari abantu bagenda mu butinyanka bakababara cyane, ngo Imana irabakijije. Nanje ndavuga Mana nanje ndakwinginze mbe mwabo bantu, nanje ndasavye isaha yanjye izogere, ariko nkaba nari narasenze ndavuga Mana ndasavye uzonyugururire imigisha, kandi ndasavye uzome gukira indwara yo kutagenda mu butinyanka nkagenda ariko ngiye kwa muganga. Ndasavye unkize ugutwi, kuko naragwaye ugutwi kuva mva mu bwana bwanje gushikisa, ngwaye ugutwi kuva ibirashi, kwavamwo amatira, kwavamo n'amazi. Ndavuga ati Mana niwankiza nzogushima kandi wongere unkize n'amaso. Narasenze ndasenga mboze umukristo numva avuze ngo nanje nyene nafashe. Ndavuga Mana ndagusavye, urabona urakiza umugero, ugakiza amakanseri, ugakiza amahemoroyide, ibiki vyinshi. Ndavuga Mana nanje ndasavye unkize uyu munsi. Burya hari samedi, icyo gihe hari samedi numva Kristo arasenga aravuze ngo hariho umuntu ngo Imana ngo ibohoye, ngo hariho umuntu ngo Imana ngo ibohoye, ngo nawe ngo yaramaze igihe ngo kinini atagenda mu butinyanka, ngo Imana iramubohoye. Numva umunezero mwinshi ndavuga amashimwe ati Imana urakoze, ati Imana urakoze, Imana urabohora, ati Mwami ndagushimiye ko umbohoye. Igitondo cyiza nk'iki numva nyene ndishimye, numva nyene umunezero, numva amahoro menshi mu mutima. Ndavuga ati Mana ndakwinginze, atariko naho biruka akaba ari jewe, ndasavye umwigaragaze uko kwezi guhere ndabibonye. Imana yarabinkoreye, haheze nka 2 semaines nca ndabibona. Ndavuga ati Mana uri Imana yumva kandi uri Imana yishura. Burya naragumye ndasenga ndavuga ati Mana urankijije ivyambere ko ndasavye unkize ugutwi Mana, tugutwi nagugwaye kuva kera nkiri umwana muto, ariko ndasavye ubihagarike ibintu vyo kuza biravamwo amashira n'amazi. Burya naragumye ndizera, aravuga ngo hariho abantu bagwaye amenyo, bagwaye indwara nyinshi zitandukanye zikiza, ariko nkavuga nanje ndashaka ugutwi. Burya nyene narabayeho ndarindira, akavuga ati naho ndavuga indwara zikize ariko nyinshi ziba zakize. Ati wewe uramutse ufashe uba wamaze kwerekana ko wizeye, uhagaze mu kwizera. Ariko sinigeze ncika intege. Ndibuka yuko
samedi icyo gihe haheze 3 semaines amaze kuvuga yuko ngiye mu Butinyanka yaravuze ati ngo hariho umuntu afashe ku gutwi k'ububamfu ngo havamo ngo ibintu by'amashyira n'amazi ngo kandi kumubabaza cyane ngo nawe nyine ngo Imana ngo iramukijije. Ndavuga ati Imana tihabwe icyubahiro Mana, numva ndariza musozi menshi, numva ibyishimo ntashoboye kuvuga, ariko Mana urahambaye. Nagira shimire cyane Kristo ndikumana Imana yamuzanye hageze, ndasabye ngo Imana izumuhezagirane n'umuryango wiwe, muhezagira aba partenaire biwe bose baze babandanye gukora iyo mirimo, babandanye badufasha. Ego n'ubundi nizeye yuko n'ibindi bibazo ndiko ndasengera Imana izobingirira neza, hanyuma nzogaruka gushinga intahe. Ego ndabashimiye cyane aba partenaire ba Kristo, ndasengeye cyane Imana izobaha umugisha, izobandanye kubana namwe, muze mubandanye kudufasha cyane. Imana ibahezagire mwese, kandi abo musina yaje nabo babandanye kwizera, nabo Imana izobagirira neza. Bashobora kubona ko ibyabo bitarishurwa, ariko isaha yabo ntiragera. Igihe isaha yabo yageze bazobona ibyabo bikoretse. Tangiye kwishima mu izina rya Yesu Kristo, we ampaye iri teka kugira ntangire iyo audio. Ndabaramukije mwese banywanyi b'ikiganiro Kanguka n'umuvukanyi wacu Chris, wewe yakiriye ubutumwa bw'Imana akabwakirana akanyamuneza, ariko arafasha abo bavukana muri Kristo kugira abegereze Yesu Kristo, abegereze urukundo rw'Imana. Nshimye gutanga iyo audio, ndabamenyeshe igitangaza kinini atugangiriye. Yesu Kristo arankijije by'ukuri, yankijije indwara maranye igihe kinini kuva mu 2005. ni indwara yatuma mbabara cyane, ntashoboye no gusigura amadolari nagira, ntashoboye no gusigura ububabare nashobora kugira. Nkumva mu mubiri wose nkashya rwose, umubiri wose turetse mu mutwe gusa, ahandi hose mu maguru, mu maboko, mu nda, eka umubiri wose nkababara cyane, bigatuma kubera ububabare bwinshi numva umenga ngomba kuvomisa. Ariko narafashe imiti uko bimfashe, naguma mfata amakortizone, mfata amakortizone. Ariko muri iki gihe kuva mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka wa 2018 gushika ubu, gushika muri uku kwezi kw'indwi, numvise n'ukuri namerewe nabi rwose, gushika naho amakortizone atakintu ashobora kumarira. Nayafashe 3 zikurikiranya, bikaguma byanka cyane ngiye kuryama. Mwijoro nkababara, nkamerwa nabi rwose, nkababara cyane, ariko naguma nkasenga. Muri iki kiganiro samedi aho Chris asengera abagwaye, nafashe ndavuga ati, natangiye kwisengera hataragira kwa 6, nkaguma mvuga ati, Mana jewe ntusige mu kiganiro cy'ejo, mu masengesho y'ejo samedi n'umuvukanyi wacu Chris, ntusige n'ukuri, ndamerewe nabi cyane, ubishatse wewe ushoboye kunkiza. Hamaze kugera ayo masengesho, ndapfukama ndasengana na Chris, nukuri nagiye numva mererwa ukuntu nk'umuriro, ndavuga ati ibi ndabimenyeye. Numva uyaruraje, ndavuga ati, Mana urankijije pe, nukuri nanjye urankoze ko urankijije.
numva ukwizera vraiment naciye numva byose bigiye bihera birangira buhoro buhoro. Ubu ni iminsi ibiri numva merewe neza rwose, numva ntakibabara, eka numva ntakize n'ukuri. Imana ishimwe, umwami wacu nashimagizwe, nahabwe icyubahiro. Yesu nuhabwe icyubahiro. Ndagukengurukiye cyane kuba nteye iteka nanjye ukankiza, naremerewe nabi cyane. Kristo, Imana iguhezagire, ubandanye by'ukuri guha ingufu zo kubomora ibihome byose byoba bisigaye bigihagaze. Iguha ingufu kabisa, ugume uratsinda, utsinde ubandanye. Ndagusabiye iherezo ryiza, tuzohurire mu bwami bw'Imana. Amen. turageze mu mwanya wo gusengera abagwaye. nk'uko nawe ndabivuga kenshi, jewe sinkiza ariko ni Yesu wenyene akiza. hari umurongo nashaka guhagarara ko muri Zaburi 147 umurongo wa 3, Psalm 147 verset 3, havuga ngo il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. mu kirundi vuga ngo arakiza abafite imitima ijanjaguritse, imitima imenetse, kandi aravura ibikomere canke les blessures. nimba warakomeretse, nimba ugwaye, blessure yose ufise, igikomere cyose ufise ku mubiri, ingwara yose ufise, ndiho arashobora kuyivura, kandi ngo arakiza imitima imenetse, imitima ijandaguritse. Uko brise cyangwa imitima umenetse, n'umutima uciye ugufi, n'umutima witeze ikivuye kuri we. nimba witeze by'ukuri, witege ko ndiho agira kugendera mu kano kanya. nkuko nawe ndabibwira abashasha, nuko namasaba yuko mugenda hano hamwe nyene ugashika iganza aho ubabara, aho umva ubabara uhashika iganza mu kwizera. uwumva utazi neza ushika iganza ku mutima. abantu bumva ko baboshwe n'imyuka cyangwa gusinzira cyangwa ubwoba, ushika ikiganza ku mutwe, wizere ko ndiho agira kugendera. abashaka abana, ushaka kuronka urubyaro, ushika ikiganza kunda. mu mwanya muto yarenca nsenga, ariko ngira mvuge yuko hari ingwara nyinshi zo gukira muri ino sengesho. ntaza kuvuga, ndavuga zikeya, ariko nyinshi ziraza gukira kandi ntazivuze kubera wizeye. mu mwanya mutoya ntangure gusenga. nyir'icyubahiro, Mana waremye isi n'ijuru, ndaje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. ndagushima ku bushobozi bwawe, ndagushima ku rukundo rwawe, ndagushima ku bantu umaze gukiza muri ano masengesho, ndagushima ku bana bamaze kuvuka n'abakiri mu nda. ndasengeye abana bose mu izina rya Yesu Kristo bari mu nda, muri kano kanya ubagendere. ndasabye abafise abana mu nda, mushire ikiganza ku nda. ndasambuye impwemu yose ishobora guhagarika urwo ruvyaro mu izina rya Yesu Kristo. ndatuye umugisha, ndatuye ubuzima kuri abo bana. ivyo wateguye mu ijuru ba mama babo batarabaho, bizobe mu buzima bwabo. ndasambuye imigambi yose Satani. ku musaraba wikoreye imivumo yose, ku musaraba wikoreye ingwara zose. cyo gituma natuye ubuzima kuri abo bana, kugira Mana bakurire mu ijambo ryawe, n'abavutse Mana bagendere mu bushake bwawe uko buri mu ijuru. urakoze ku bantu bose Mana bapfukamye bariko barasenga, bizera mu kano kanya. ndagushima ku ngwara ziko zirahunga, ndagushima Mana ku bushobozi uko buragaragara mu kano kanya. ndagushima Mana kuri mu mama ariko yasengera umwana wiwe aboshwe n'urumogi, iyo mpwemu y'urumogi ihunge mu izina rya Yesu Kristo. wewe muvyeyi uko yasengera umwana wawe aboshwe n'urumogi, tanga urushima Imana ko Imana ikwira mubohora. urakoze Mana ku bushobozi bwawe. ndagushima kuri ya badamu babiri bafite ikibazo cya depression, bariko barasenga bashyize amaboko ku mutwe. ndasenze iyo depression ihunge, bakire mu izina rya Yesu. babayeho kubera imiti ya depression, ariko urashobora kubakiza burundu muri kano kanya. ndagushima ko bagiriye neza Mana, urakoze ko bakijije. ndagushima ku bantu benshi bariko barasenga. hari abantu benshi bariko barasengera mariage. ubu nimba uriko urasengera mariage, uri umukobwa uri umuhungu, shira ikiganza ku mutima wizere, kuko hari abantu Imana iko irabohora. hari mariage Imana iko irabohora yaraziritse muri kano kanya. abakobwa bashaka kugira mariage, abahungu bashaka kugira mariage. ndasengeye umuntu wese ariko arasengera mariage muri kano kanya. ndasavye mu izina rya Yesu Kristo, umuntu
wamuteguriye, yaba ari umugabo wamuteguriye, yaba ari umugore wamuteguriye, umushire ku nzira, ibitavuye kuri wewe vyose bihunge mu izina rya Yesu Kristo. Ndasavye wigaragaze Mana. Urakoze Mana ku bantu kurahuza, urakoze Mana ku bamaze kudushingira intahe, ko bamaze kuronka abavuye kuri wewe. Ndagushima ko bazoza n'izindi ntahe Mana mu buryo budasanzwe. Urakoze ku bantu benshi kuragira neza Mana. Ndagushima ku muntu wese ko rizera. Urakoze Mana kuri ya mugabo ataye ivyizigiro, ukuragarura ivyizigiro. Hari umugabo ukurasengana na jewe mu kano kanya wihebuye, kuko ibintu vyose vyugaye mengo n'umuvumo kuri wewe. Mu izina rya Yesu Kristo uwo muvumo ukuveko mu izina rya Yesu, kuko Yesu yikoreye imivumo yose ku musaraba. Nta bushobozi umuvumo Satani ufise kuri wewe. Urakoze Mana kumubohoye. Ndashima Mana kuba abantu kurabohora ubwoba. Hari abantu baboshwe n'ubwoba, Imana ikurabohora mu kano kanya. Eka abantu badashobora kuryama, badashobora no gusinzira, ariko Yesu arababohoye. Ndagushima ku bantu urakiza imigongo mu buryo budasanzwe. Urakoze Mana ku ma deliverance akora mu kano kanya. Hari impwemu y'ubwoba ikurahunga mu izina rya Yesu. Ndagushima kuri ya muntu ashize ikiganza ku gutwi kw'ububamfu kandi umukijije. Ndagushima Mana kuri uriya muntu akora baracane ku rutugu kw'iburyo, épaule droite. Ndagushima Mana ku bushobozi bwawe. Urakoze ku bushobozi ko buragaragara. Hari abantu benshi ko barabohoka, hari abantu benshi ko barakira, hari abantu bari kurumva manifestation. Wewe kurumva manifestation utayumva, tanga urushime ko Yesu ko arabohora. Hari operation idasanzwe ya Yesu muri kano kanya. Hari umuntu ashize ikiganza mu kwaha iburyo, shima ko Yesu yakubonye kandi akora kugira neza. Umuntu akora baracane kwizosi ibubamfu, Yesu akora kugendera. Ndagushima Mana kuri ya muntu ababara cyane ikiganza cy'ibubamfu, la main gauche. Ndagushima ko mubohoye Mana. Urakoze ku bushobozi ko buragaragara. Hari umuntu yumva ibintu bikora shuha mu mubiri wiwe. Ndagushima Mana ko kuramugira neza. Hari abantu benshi bakora kira umugongo mu kano kanya, hepfo wowe ufashe hepfo ku mugongo, shima ko Yesu akugendeye. Hari umuntu akora bara ku murundi kote gauche, kote y'ububamfu ibumoso, shima ko Yesu akugendeye. Hari umudamu aguma ava amaraso vyanse guhagarara. Ndagushima Yesu kugiye kumuhagarika ayo maraso yiwe, ayo maraso ariko aravagiye guhagarara. Yagerageje imiti yose ariko vyaranse guhagarara, ariko Yesu uramugendeye. Ndagushima ku bana bagiye kuvuka Mana. Hari abadamu bashika 5 bagiye gusama mu izina rya Yesu. Muri abo hariho couple bakora senga, umugabo n'umugore, umugabo ashize amaboko ku mugore. Yesu agiye kuba kibondo vuba. Muri abo hariho umwamazi imyaka 9 arindiriye uruvyaro, bararindiye igihe kirekire, ariko Yesu arakugendeye ugiye gusama. Hariho kandi umugore inda zamaze koroka, tamayiza birahera zitakorotse, ariko ugiye gusama, kandi umwana ugiye gusama azovuka mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kuri ya muntu akize migraine. Umuntu afite migraine shira amaboko ku mutwe, ushime ko Yesu akaragukiza. Urakoze Mana kumukijije. Hari umuntu akize hepatite C, waragerageje igihe kinini, ariko isaha yawe birageze, tanga urushime. Koze kuri ya mama ariko yasengera umwana arashikana imyaka 2, ariko urakoze ko mugiriye neza kumukijije. Hari umwana agwaye cyane ashushe, afite temperature, shima ko Yesu amukijije. Urakoze Mana kuri ya muntu ajyanye mu bitaro yataye ivyizigiro, ariko yafashe kwera yizera kushobora kumukiza. Urakoze Mana kuri ya mudamu agwaye umwingo, ashize ikiganza ku muhogo, afise umwingo, ariko Yesu aramukijije. Tanga urushime nimba ari wewe. Hari umudamu amaze imyaka myinshi afise constipation, yaranse gukira, ariko shima ko Yesu akugendeye. Mana ndagushima ku bantu bose bakize, ndagushima ku bantu bose babohotse, ndagushima ku bantu benshi ntavuze ingwara zabo, ariko bizeye kandi tuzokumva intahe. Umuntu wese akora senga, tuzishimwe icubahiro cyose Mana kibi cyawe ubu niyo bidashira mu izina rya Yesu. Amen. Uwumva ko yakize canke azona imenyetso ko yakize, turungikire audio kugira duheshe Imana icubahiro kandi dutere intege abandi. Uwumva ko ashaka kwakira uwo Yesu akiza ingwara, akora ibitangaza, ashobora kuduhamagara kuri 75 11 47 39 +257 75 11 47 39.